Dear folks, take your group discussion book. It's on the page number 389 to 399. In communication, which is the most important, it is the stage speaking. A leader is born. Is he born? No, he is made. Through what? Through his stage speaking skills. One Hitler, one Lenin, one Winston Churchill, one Gandhi, one Jawaharlal Nehru. You find humpty number of people who are leaders just because of their stage speaking skills. Now, what you're going to see is in the page number 389 and 399. How to become a good stage speaker. Don't we all like to be good stage presentators? We love to, isn't it? But what's the problems here? See here, the brain starts functioning the time you are born, and the brain stops functioning while you come to the stage and give your presentation. Stage speaking and making others to fall in your line of thinking is the best skill. See, persuading others to fall in your line. A speaker comes to the stage, for example, a politician. He wants to change the people's attitude and he wants them to put their votes on behalf of his party. So he persuades, a salesman persuades. In a school or college, the principal persuades the people to change their ideas and thoughts. A school teacher or a college professor, everything comes under stage speaking skill. See, the benefits of speaking in the stage and giving powerful presentation. What are the benefits of being a very good speaker? Number one, if you are a powerful speaker, if you enrich your knowledge in speaking powerfully, what are the benefits you have? Your presence and visibility are felt in your organization. You are working in a company and you are a good speaker. Everybody knows about you, who you are. Second point, the speaker and the presentation skills in you make your credibility grow in your organization. That in turn improves your career opportunities. See, if you are a good speaker in whatever the programs the organization conducts, and you go there and you be the speaker, then what happens? Your credibility, your what is that? Your positive vibrations make you to grow in the organization, and you may get a lot of promotions. If you are a good speaker, people will work with you rather than going against you. If you are a speaker in a good company, people won't go against you. The people support in your organization develops your image, and this in turn makes you to contribute more to your company. Your image develops in the organization because everybody knows that you are a good speaker. Then in turn what happens? People will support you. So this presentation skill programmer is for you. For who this program is? Number one, if you want to make people to act according to your words, this programmer is for you. See, if you want to train yourself, come here, you get training. And if you want to make others to fall in your line, whatever you say, others should agree with you, then this programmer is for you. And if you want to get respect from your listeners, this programmer is for you. So you want other people to give respect to you, this programmer is definitely for you. If you want to think faster and act according to your own, this programmer is for you. Fourth, if you want to be a leader on your own, this programmer is for you. You want to be a leader in business, if you want to be a leader in whatever field you are in, this programmer is for you. If you want to be successful in anything you do, this programmer is for you. Whatever you do, you want to be successful, and this programmer is definitely for you. My dear friends, coming here, the part of stage speaking, the different parts are there. What are the parts of stage speaking? How to start the speech. You should always be good at how to start a speech. You can start with an anecdote, you can start with a proverb, you can start with a philosophy. For example, you can say you can quote what the leaders have said. Thiruvalluvar has said, Mahatma Gandhi has told, and you can start with certain things like that. How to create an opener, how to start your speech, how to develop your skills in transition. What do you mean by transition? From changing from one topic to other topic. You are speaking about business, then you want to come to family. From family you want to go in for your friends. So how do you change your topic? What are the words you use?
how to structure and shape your main parts of the speech. You want to speak about something, for example, foreign studies. You want to say about US. You want to come and give a presentation or give a speech on US and the studies abroad, the benefits, what you derive. So, how to structure the speech, how to overcome the presentation or stage speaking anxiety. What do you mean by that? People are getting scared to come to the stage and speak. They are unable to speak the words when they see the crowd. So, anxiety is something, you expect something negatively. So, how to overcome that? How to develop presentation logistics. What do you mean by logistics? As you keep speaking, you want a lot of information to support your ideas. So, how the extra sub ideas you can be ready with. So, logistics of presentation, getting the help of visual aids, projector, laptop, video and TV. Then H, developing your image. What are the images? 4 images. Vocal image, how do you sound? What is your voice? Is it does it have this voice modulation? Are you speaking rhythmic? Verbal image, what do you mean by verbal image? Verbal image is the words which you use. What type of words? Is it the vocabulary is quite good? Is it corporate oriented? The visual image, the way you look, what is the dress you wear? How do you comb your hair? And what are the ornaments you use? The shoes and the tie, everything comes under visual image. Handling the audience questions. Questions maybe, you may be getting questions from the audience. How do you handle the questions? Handling the audience disturbances. You know, you go to a school, you go to a college, you go in for a political meeting, the students may be giving you a lot of disturbances. How do you handle the disturbances? And coming here, the 4 important steps for a good stage presentation. The 4 important main steps for a good stage presentation. What are they? First, you should understand the audience are well informed. They get the information through TV, newspaper, internet and through friends. So, when you give a presentation, give only the important information. Dear friends, whenever you give a stage presentation, don't think that you alone know, because almost in every home there is television. In every home, most of the home we have computer and internet. In every home we find people are purchasing newspaper and the people are well informed about the news. So, when you come to the stage, remember that you speak to the people who are well informed. Earlier, before 10 years or 15 years, usually they say when you want to come to the stage and if you want to be a stage speaker, you should think everybody are idiots. That is, you are speaking to the people in the audience, psychologically you should feel that they are idiots, only then you can speak. This is what earlier it is told, but now, no, you cannot think people, cannot assume people are idiots. People are well informed because of what? Is telecommunication age. Anybody and everybody knows about the matter, from city to village, town. There is no caste or religion barrier, everybody has the television and information technology has grown so extent that everybody knows it. So, you should know, you should think, presume that the audience are well informed. You should know that the audience has short attention and retention span timings. So, you should be much captivating so that your audience remember the information which you give. Second point, my dear friends, when I come to the speech, if I am not enthusiastic, what do you mean by enthusiastic? You should be bubbling with energy, you should give an emotional speech. And if you give a dull speech, what will happen? The audience retention and attention capacity will be less. In a class, generally if you go and attend a class, 1 hour of class is how many minutes? It is 45 minutes. So, whatever the teacher says, only for 15 minutes or 20 minutes the matter will be stored. And that too only for 1 week it will stay, and after that it goes off. The retention capacity is only for half an hour. So, you should do what? You should activate, animate. You should try to give an emotional speech so that the audience retention capacity stays for long. We must understand there are 2 types of stage speaking. My dear friends, there are 2 types of stage speaking. One is skillful presentation and the second one is public speaking. Skillful presentation deals empowering the audience with the special skills, and skillful presentation is audience focused. See here, skillful presentation, 2 types of speeches are there. One is skillful presentation and one is public speaking. See, skillful presentation, it deals with the audience.
in the sense that certain skills are taught to the audience. For example, mechanical engineers are there or civil engineers are there. One man who is very good in AutoCAD, he comes and gives a speech. So, he tries to develop the skills of the audience. So, it is called what? It is the skillful presentation. Public speaking is speaker focused and it is entertainment oriented. See, public speaking is when an actor comes here to the stage, he speaks. It is entertainment oriented. People love to see who the speaker is or the actor, about his charisma, about his celebrity status, they come and watch. Every stage speaking should have 5 purposes. The 5 purposes should be there for every stage speaking. What are they? Number 1, it should persuade the audience to see the matter in your angle. You come to the stage and you give a presentation on certain things and you want to make your audience to feel according to what you have said. They should feel according to what you feel. This is the number 1 purpose. The number 2 purpose, the information given during the stage presentation should be meaningful. Whatever the presentation which I give in the stage, it should be meaningful. Number 3, the information during the presentation should be activating. It should be animated. It should be live. It should not be a dull one. The information should be memorable. People who attend the meeting should always keep in mind the beautiful moments they have spent over here. The information you give should get the attention of the audience. Whatever the information you give, the audience should get you should get the attention of the audience. So, this is what thing, and what we have seen is how to become a good stage speaker, the benefits of the stage speaking and powerful presentation. Then what we have seen is the programmer is for what type of persons, and then parts of stage speaking we have seen. Then we have seen the 4 important steps for a good stage presentation. So, நண்பர்களே, உங்களுடைய கூட்டு விவாத புத்தகம் 389 399 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். அன்றைய காலகட்டத்திலிருந்து இன்றைய காலகட்டம் வரைக்கும் மிக திறமை வாய்ந்த மேடை பேச்சாளர்கள் தான் நாட்டை ஆண்டதை பார்த்தீர்கள். மிகப்பெரிய வியாபாரிகள் ஆனதை பார்த்திருக்கிறீர்கள். ஒரு நல்ல ஒரு பேச்சு திறமையுடையவன் 100% என்று சொல்வார்கள். பேச்சு திறன் இல்லாதவர்கள் 0 என்று சொல்வார்கள். வின்ஸ்டன் சர்ச்சிலிருந்து மகாத்மா காந்தி முதற்கொண்டு கென்னடி முதற்கொண்டு மிகப்பெரிய தலைவர்கள் தங்களுடைய மேடை பேச்சு திறமையால் அவர்கள் வாழ்க்கையில் தங்களுடைய லட்சியத்தை அடைந்தார்கள் என்று பார்க்கிறீர்கள். முதலாவதாக பார்க்கிறீர்கள் என்றால் மேடைக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்தவுடன் அந்த குழந்தையினுடைய மூளை இயங்கத் தொடங்குகிறது. அதே இது அந்த குழந்தை வளர்ந்து பெரியவனாகி ஒரு மேடையிலே ஆயிரக்கணக்கான பேர்களுக்கு முன்னாடி பேசும் பொழுது அவன் மூளை சிறிதளவு அதிர்ச்சியிலே பேச முடியாத நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறான். அப்படி இந்த மேடை பேச்சு என்பது மிக உயர்ந்த ஒரு திறன் என்று சொல்வார்கள். அடுத்ததாக இந்த மேடை பேச்சு பேசுவதால் என்னென்ன பலன்கள் அடைவீர்கள் என்று பார்த்தீர்கள் என்றால், உங்களுடைய நிறுவனத்திலே நீங்கள் மிகப்பெரிய நல்ல பேச்சாளராக இருந்தீர்கள் என்றால் உங்கள் நிறுவனத்திலே உங்களை எளிதாக அடையாளம் கண்டுகொள்வார்கள். உங்களுடைய பெயர் புகழ் வளரும். உங்களுடன் சக வேலை செய்யக்கூடியவர்கள் உங்களுடன் வேலை செய்வதற்கு ஒத்துழைப்பார்கள். அவர்கள் உங்களுக்கு எதிராக வரமாட்டார்கள். உங்களுடைய மற்றவர்கள் உங்கள் பேச்சை கேட்டு நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்காக. உங்கள் பேச்சை கேட்பவர்கள் உங்கள் மேல் மரியாதை செலுத்த வேண்டும் என்றால் இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்காக. நீங்கள் வேகமாக நினைக்க வேண்டும் என்றால் இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்காக. நீங்கள் ஒரு தலைவராக ஆக வேண்டும் என்றால் இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்காக. எந்த செயல் எடுத்தாலும் வெற்றிகரமாக அடைய வேண்டும் என்றால் இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்காக. பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேஜ் ஸ்பீக்கிங் என்றால் மேடை பேச்சினுடைய பாகங்கள் என்ன என்று பார்த்தீர்கள் என்றால், ஒரு பேச்சை எப்படி ஆரம்பிக்க வேண்டும், ஒரு பேச்சை எப்படி அதை திறக்க வேண்டும், ஒரு டாப்பிக்கில் ஒரு தலைப்பிலிருந்து இன்னொரு தலைப்புக்கு மாற வேண்டும் என்றால் என்னென்ன வார்த்தைகளை உபயோகப்படுத்த வேண்டும், பேச்சும் பாகத்தை எப்படியெல்லாம் அமைக்க வேண்டும், மேடை பேச்சு பயத்தை எப்படி நீக்க வேண்டும், லாஜிஸ்டிக்ஸ் பிரசன்டேஷன் லாஜிஸ்டிக்ஸ் என்றால் ஒரு தலைப்பை பற்றி பேசிவிட்டு அதற்கு பின்னாலாக அதற்கு உறுதுணையாக வரக்கூடிய விஷயங்களை எப்படி சொல்வது, ப்ரொஜெக்டர் லேப்டாப் இதன் மூலமாக எப்படி விஷயங்களை ஆடியன்ஸுக்கு சொல்வது, உங்களுடைய இமேஜ் அதாவது வோக்கல் இமேஜ் என்று சொல்லக்கூடிய குரல் வளத்தை எப்படி நீங்கள் திறமையாக வைத்துக்கொள்ள வேண்டும், வேர்பல் இமேஜ் என்று சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள், அடுத்ததாக விஷுவல் இமேஜ் என்று சொல்லக்கூடிய நீங்கள் எப்படி தோற்றம் அளிக்கிறீர்கள்,
பார்வையாளர்கள் மத்தியிலிருந்து கேட்கக்கூடிய கேள்விகளுக்கு எப்படி பதில் சொல்வீர்கள்? பார்வையாளர்கள் உங்களை தொந்தரவு செய்யும் பொழுது நீங்கள் எப்படி அதை சமாளிப்பீர்கள்? அடுத்ததாக நீங்கள் முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது மேடை பேச்சிலே 4 முக்கியமான பாகங்கள். ஒன்று, நாம் முதலாவதாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும், பார்வையாளர்கள் அல்லது நம்ம பேச்சை கேட்கக்கூடியவர்கள் அனைத்து விஷயங்களும் ஏற்கனவே அறிந்திருக்கிறார்கள் என்று நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அதற்கு தகுந்தபடி நாம் பேச வேண்டும். அனைத்து வீடுகளிலும் டெலிவிஷன் இருக்கிறது, செய்தித்தாட்கள் வருகிறது, இணையதளம் இருக்கிறது. ஸோ அனைவருக்கும் தெரியும் என்கிற ரீதியிலே நீங்கள் நன்றாக தயார்படுத்தி கொண்டு தான் மேடை பேச்சுக்கு வர வேண்டும். இன்னொன்றும் நீங்கள் நினைவில் வைத்து கொள்ள வேண்டும், பார்வையாளர்களுக்கு அந்த ரிட்டென்ஷன் என்று சொல்லக்கூடிய, நீங்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை மனதிலே வைக்கக்கூடிய அந்த காலகட்ட நேரங்கள் குறைவாக இருப்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆகையால் நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய பேச்சு ரொம்ப கவர்ச்சிகரமானதாக இருக்க வேண்டும். 2 வகையான பேச்சு இருக்கிறது. ஒன்று, பார்வையாளர்களின் திறனை வளர்க்கக்கூடிய பேச்சு. இன்னொன்று பார்த்தீர்கள் என்றால், ஒரு புகழ்வாய்ந்த ஒரு நடிகையை கூப்பிட்டு வந்து பேசுவது, அதை ஸ்கில்ஃபுல் ப்ரெசன்டேஷனும் பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் என்று சொல்லலாம். அப்போ மேடை பேச்சினுடைய 5 முக்கிய காரணங்கள் என்னவென்று பார்த்தீர்கள் என்றால், மற்றவர்கள் உங்களை போன்று நினைக்க வேண்டும் என்பதற்காக நீங்கள் பேசுகிறீர்கள். அடுத்ததாக, உங்கள் பார்வையிலிருந்து அவர்கள் பார்க்க வேண்டும் என்கிறதற்காக மேடை பேச்சு நீங்கள் கொடுக்கிறீர்கள். அடுத்தது, நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மேடை பேச்சு அர்த்தமுடையதாக இருக்க வேண்டும். அடுத்ததாக, நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய தகவல்கள் ஒரு கவர்ந்தெழுக்கக்கூடிய விஷயங்களாக இருக்க வேண்டும். நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய தகவல்கள் நினைவு கூறக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும். நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய தகவல்கள் பார்வையாளர்களுடைய கவனத்தை பெறக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும். So this is what the stage speaking is all about. Try to use the steps and we'll be following with the continuation. And before that, just I want to ask few questions to the audience. Okay, now I just ask you, what is the difference between the skillful presentation and public speaking? Could anybody say? Just take the mic. Skillful presentation and public speaking. Just take the mic. Put on the mic. Focus. Inga audio. Anga focus. Oh, yeah, say. Sweating. Skillful speaking means somebody talking about subject. Skillful. Like Abdul Kalam, Vivekananda. Public speaking means it is entertainment oriented. Talking about entertainment. Okay. Now next question I just want to ask you. Mic on பண்ணலையா? நல்ல மேலே. Could you tell a very successful or a good speaker whom you admire at? Any speaker in any language, whether it is in Tamil or Hindi or English or whichever language. Periyar. Ivera Periyar. Have you heard about his speech? Have you seen his speech? No. You must have not born when he is, even you must have not born. No, I read his books and... You read his books, but have you heard his speech? No. Either in TV or radio? Okay. Anybody who's live? Anybody whose program you have watched? Have you heard? Old movies. No, let's see, who is the presentation? You can say Manmohan Singh. Can you tell? Manmohan Singh, not at all. So, who is that? Whether it's a public speaker or skillful presentation? Skillful or public speaking? You like Rajinikanth? No. Then who is the speaker whom you like? There are humpty number of leaders are there, humpty number of speakers are there. Okay, you can say Jayalalitha. Jayalalitha's speech is good. Yes, she is a very good stage speaker. She presents herself very well. Last election, I saw her presentation. Election. It was good. Yeah, Okay. during election time. Election time. Yeah. Okay. Anybody else? Who is the speaker whom you admire? Sir, I like Mic on. Vaiko, sir. Vaikobalasamy. He is an emotional speaker, isn't it? He speaks emotionally. Okay. Anybody else whom you like? Speaker whom you like? Take the mic. Take the mic. Put on the mic. It's on. It's on. Ramdas. Ramadas. Okay. Very good. Very good. Who is the speaker whom you like? Say something. Yes. Who is the speaker you like? So you have you heard about, but there is no recorded version.
posters, but in live, whoever lives here, anybody? Abdul Kalam, very good. Yes, who's your favorite speaker? Kalaignar Karunanidhi, very good, good. Okay, shall we end the program, sir?